steeti Enugu edola kọmishọna nke ngalaba bekee kpọrọ Budget and Planning n'iyi ọrụ. Gọvanọ Peter Mba eguzobela otu kọmitii na-enyocha akpọrọmagwa ndị ọrụ n'ụlọ mmụta IMT dị n'Enugu. Anyị nwere akụkọ na ministri okwu ọrụ ugbo dị n'aka na steeti a azapụla njem igbochi nkesa ajọ ọrịa akpọrọ anthrax na steeti a. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Udo dịrị gị Igbo njem ọnụ. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Aka na-achị steeti Enugu adụọla ndị ezege ya ọdụ ka ha chọpụta usoro kachasị mma nke ga-ewulite ọnọdụ akụnụba steeti a ghara ịdabere n'ebe gọọmenti etiti nọ. Chika Ugwu batara akụkọ na gọvanọ Mba nyere ndụmọdụ a oge o duru kọmishọna na-ahụ maka nke akpọrọ Budget and Planning n'iyi ọrụ. Gere akụkọ Chika Uju. Dịka ọ na-ele anya ebumnuche gọọmenti steeti a, Gọvanọ Peter Mba kwuru na ịhazi ihe na oge akpọrọ planning dị oke mkpa iji wee hụ na ebumnuche ya maka steeti a bịara na mfe. Nke a mere o ji dụọ onye kọmishọna ọhụrụ ahụ enyere ọkwa maka ileba anya maka ego ahọpụtara ịrụ ọrụ na steeti akpọrọ Budget and Planning na bekee ọdụ ka ọ hụ na ewetara usoro ndị ọzọ eji enweta ego ma hụ na ego amapụtara maka ịkwalite steeti a bụ nke ga-akwado ebumnuche gọọmenti steeti a. O kwuru na o nwere olileanya na kọmishọna ọhụrụ ahụ ga-arụ ọrụ ọfụma n'ihi na o nwere amamihe nakwa maka ọrụ ndị ọrụgo na mbụ. Ya bụ kọmishọna ọhụrụ ahụ bụ maka Budget and Planning bụ Christopher Ozongwu kwere nkwa ịrụ ọrụ ọfụma ya na ndị kọmishọna ndị ọzọ ịhụ na ha kwadoro ebumnuche gọọmenti steeti a ma kwalite ndụ ndị bi na ya. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. N'ọzọ dịka ibe ya, aka na-achị steeti Enugu eguzobela otu kọmitii na-eleba anya n'ego na-abata n'akpa ya na amụma ndị ọzọ gbasara ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ IMT dị n'Enugu. Chika Ugwu batara akụkọ na a na-atụ anya ihe ndị ha chọpụtara n'ime izuụka abụọ. Atụmatụ a gọọmenti steeti a malitere iguzobe kọmitii ga-ahụ maka ileba anya ego ụlọ akwụkwọ IMT ma lekwa anya na ego nke ha na-enweta bụ iji wee hụ na mahadum steeti a kwụsiri ike. Gọvanọ Peter Mba nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na kọmitii ọhụrụ ahụ ahọpụtara ga-enye aka maka usoro ga-eji ịhazi mahadum ndị steeti a wee hụ na ha dị mma. Chairman kọmitii ahụ bụ Ed Nwobodo kwere nkwa na ha ga-arụ ọrụ ọfụma ịhụ na ha nwere ezigbo nchọpụta ga-enye aka maka ịkwalite ụlọ akwụkwọ ndị nọ na steeti a. Kọmitii ahụ bụ ndị ọrụ ha gụnyere ileba anya ego ụmụ akwụkwọ na-akwụ ịhụ na ha da-akwụ ego ha na-ekwesịrị ịkwụ, mara usoro eji akwụ ụgwọ ma marakwa usoro eji enweta ndị ọrụ na mahadum ahụ tikwe ihe ndị ọzọ. Ha kwesịrị iweta nchọpụta ha na izuụka abụọ na-abịa n'ihu. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Ụkọ mmiri bụ otu n'ime aka mgba na-echere ndị bi n'Enugu kamgbe. Ya bụ ọnọdụ na-atụkarị n'ọnụ n'oge ọkọchị. N'ihi nke a, ọchịchị nọ n'oge a na-ekwu na ha dị njikere ịtụgharị ya bụ ọnọdụ n'ime ọnwa 6 ha buru oche ọchịchị. Susan Eze, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. N'ihi ụkọ mmiri ọṅụṅụ nke gọọmenti na-enye, ọwa mmiri ndị ọzọ esi enweta mmiri ọ bụrụ na naanị ụzọ ndị bi n'Enugu si enweta ezigbo mmiri, ihe dịka mmiri ozuzo, mmiri anị, onunu mmiri nakwa ndị ọzọ kosiladị, ụzọ mmiri ndị a anaghị adị ọcha dịka mmiri gọọmenti na-enye bekee kpọrọ pipe-borne water. Abịa n'Enugu, njirimara
mpaghara niile bụ oke ụkọ mmiri. Ite mmiri afọ ya ruru 100 galọn ise bụ 500 galọn bụ nke a na-ele n'agbata N7,000 na N10,000, ebe ite mmiri lita 20 akpọrọ 20 liters bụ nke a na-ele opekata mpe N100. Ọ bụ ihe olileanya bụ mbọ Gọvanọ Peter Mbah na-agba ịhụ na nsogbu mmiri nke Enugu bụ akụkọ mgbe ochie, dịka ndị mmadụ na-ahụta na ọrụ pụrụ iche amalitela n'ogige nkesa mmiri niile enwere n'Enugu. Nke a bụ site na nkwa Gọvanọ Mbah kwere na ọchịchị ya ga-enye ndị bi n'Enugu mmiri n'ime abalị 180 ha ji malite ọrụ. Dịka ndị mmadụ na-eche na-enwe olileanya mmezu ya bụ nkwa, ha na-akọwa na ọ bụrụ na egboo mkpa mmiri ọṅụṅụ n'Enugu, na ọ bụghị naanị na ọ ga-akwalite akụnụba na ngalaba ndị ọzọ dịka ngalaba mmepụta ngwaahịa nakwa ndị ọzọ, ọ ga-enyekwa aka ime ka ọnụ ego eji ebi n'ime Enugu belata karịa ka ọ dị ugbu a. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Susan, ndewo. Ngalaba na-ahụ maka ahụike ụmụ anụmanụ nke n'okpuru ministri okwu ọrụ ugbo dị n'aka na steeti a ekwuola na ha dị uchu n'ime ka ndị mmadụ mata ya bụ ọrịa ụmụ anụmanụ akpọrọ anthrax na bekee. Chimaroke Ugwu batara akụkọ na nke a bụ n'ihi kepụkepụ enwetara gbasara ya bụ ọrịa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Kemgbe ngalaba gọọmenti nke oge etiti na-ahụ maka agrikọlchọ kwupụtara na o nwere ọrịa na-emetụta ụmụ anụmanụ akpọrọ anthrax disease abatala n'ala anyị, nke metụtarala steeti Lagos nakwazi Niger, ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ministri nke agrikọlchọ n'Enugu malitere ịgba mbọ ka ha hụ na ọrịa ahụ aghaghị ịbata na Enugu. Ụfọdụ ihe ha mere bụ ịkpọtụrụ ndị na-egbu anụ, ndị na-ere efi, ewu nakwazi ezi ka ha mara ụfọdụ ihe ha ga-eme iji gbochie ya bụ ọrịa ịbata na steeti a. Ndị dọkịta ụmụ anụmanụ kọwapụtara ọghọm dị na ọrịa ahụ ma rụtụkwa aka na ụfọdụ njirimara ya bụ ọrịa a ga-ahụ n'ụmụ anụmanụ iji kpọtụrụ dọkịta ndị ekwe na-akụ nke ụmụ anụmanụ. Ha gara n'ihu gwa ndị na-azụ ya bụ ahịa, ndị na-akwa ụgbọala, na ọrịa anthrax bụ nke a pụrụ ịgwọ makwazi igbochi ma ọ bụrụ ma achọpụta ya n'oge. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Dịka usoro irite elele na ya bụ amụma sọbsidi ewepụrụ na ngalaba mmanụ petrol, ụmụ afọ ala Naịjirịa na-ekwuzi ka ha chọpụta ụzọ bụ ịgba ga-ebenata ahụhụ ndị ala anyị na-ata taa. Ọ bụ Chidi Okorafor ka kọrọ gị akụkọ a n'uju. Ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị eduru ya n'iyi ọrụ dịka onyeisi ala Naịjirịa. Onyeisi ọchịchị Naịjirịa Ahmed Bola Tinubu kọwara na oge ọchịchị etiti na-akwụ ụgwọ n'elu mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy regime, agaala. Maka nke a, ọchịchị etiti agaghịkwa etinye ego ọbụla n'elu ego mmanụ ụgbọala maka iwelata ọnụego mmanụ ụgbọala. Site na mwepụ ewepụrụ n'elu ego a na-etinye iwelata mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy removal, ọnụ ego 1 lita mmanụ ụgbọala, ya bụ petrol, gbagoro karịa N500 n'oge ahụ, ebe ọ karịrị N600 ugbu a. Ọnọdụ nke a adịghị ụmụafọ Naịjirịa mma n'obi. N'ihi ihe ịtụ n'ọnụ ọnọdụ a ga-eweta, ọchịchị etiti wetere echiche iti ụmụafọ Naịjirịa aka n'obi site na inye ha onyinye palliative ka onye aka igbo nsogbu a. Mana mwepụ ewepụrụ n'ego ọchịchị etiti na-akwụ n'elu mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy removal, nwere uru dị na ya. Ndị ọkachamara kwuru na nke a ga-eme ka ala Naịjirịa chekwaa ego ha ga-etinye n'ogbe ndị ọzọ, ebe ọ bụ na nke a ga-eweta uto na mmepe nke obodo. Ndị ọnụ na-eru n'okwu kwararịrị maka ọnọdụ mwepụ ewepụrụ fuel subsidy, ebe ha kelekwara ọchịchị etiti maka iwebata palliative iji belata nsogbu a.
Ha rịọkwara ka etinye ego a na-enweta na mwepụ ewepụrụ fuel subsidy n'ihe dị mma. Ndị ọkachamara kọwara na mwepụ ewepụrụ n'elu ego ọchịchị etiti na-akwụ ibelata elu ego mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy removal, ga-eme ka akụ Naịjirịa too ma nwekwa nchekwa. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Akụkọ ụwa nkụrụchi taa akụrụla ọnụ, mana tupu mbinye gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Aka na-achị steeti Enugu edoola kọmishọna nke ngalaba bekee kpọrọ budget and planning n'iyi ọrụ. Gọvanọ Peter Mbe eguzobela otu kọmitii na-enyocha akparamagwa ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ Institute of Management and Technology. Anyị mere ka ịmata na ministri okwu ọrụ ugbo dị n'aka na steeti a azọpụla njem igbochi nkesa ọrịa akpọrọ anthrax na steeti a. Ọgwụkọ ha n'ọnụ Chebirizie Nta Enugu Ụkọbasi ka ọ kọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibuo. Tonight, Enugu State Governor swears in Commissioner for Budget and Planning. Governor Peter Mba inaugurates Committee of Inquiry into the staff conduct of Institute of Management Technology, IMT. Plus, Enugu State Ministry of Agriculture moves to curb the spread of anthrax disease in the state. You can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu. Governor Peter Mba has advised members of his Executive Council to seek creative alternative financing models to achieve the state government's vision of wealth creation and poverty eradication other than depending on federal government's revenue. Chika Ugu reports that the governor gave the advice during the swearing-in of the Commissioner for Budget and Planning, Christopher Ozongu. In line with the state government's plan and target for Enugu State, the governor acknowledged that planning is very essential to its actualization. Reason, he advised the new commissioner to always ensure that the state budget reflects government priorities, harness dormant assets with a view of transforming them to domestic assets, create models of financing the state's vision, among others. The governor expressed optimism that with the commissioner's wealth of experience and track record, he would discharge his duty credibly. In this era of disruptive innovation, where we have taken a bold view of what Enugu could achieve in the next 4 to 8 years, it is extremely important that we have a solid plan in place and that we ensure that our budget and the pattern of our budget is consistent with the goals and targets we have projected. The newly inaugurated Commissioner for Budget and Planning, Christopher Ozongu, promised to discharge his duty with utmost responsibility and transparency. There are so many resources untapped in this state. There are so many talents. How will we achieve it? We will go from the bottom to begin to see what we had left out many years ago. We will explore and exploit our resources. Christopher Ozongu will make the 21st inaugurated commissioner of the state. In Enugu,
Nta Enugu, NTA News. The Enugu state government has inaugurated a committee of inquiry into the accounts, management practices, and staff conduct at the Institute of Management and Technology, Enugu. Nta Enugu reports that the committee's findings and recommendations are to be submitted within 2 weeks of inauguration. This move of constituting an 8-member committee by the Enugu state government is aimed at revamping and strengthening the state's higher institutions. Governor Peter Mba, represented by the Secretary to the state government, explained that the report of the investigative committee will help ensure credibility in activities of the state-owned institution. His Excellency is depending on the team here to look at this. This might look like a lot, but they are all interrelated. They are trusted hands here. But I congratulate the team again, because I know that the work you're going to do will set a new course for that institution and become the basis for the rest of the actions His Excellency wants to take in the higher education space in Enugu. Chairman of the newly inaugurated committee, Ed Nwobodo, expressed gratitude to the state government for giving them the opportunity to serve, promising that their findings and recommendations will lead to positive transformation in the tertiary education sector. And we are further assured that it's going to form more like the evidence to be able to lead other transformational activities perhaps in the tertiary education sector. So we are bound to do a good job. And I am confident that the men and women you have selected will do a good job. And the job actually starts today. The committee, among other things, is expected to analyze the categories of fees charged to students of IMT, investigate methods of payment, assess the degree of adherence to laws and institution policies in selection of staff, identify and scrutinize all streams of revenue generation for the institution, investigate any undue financial demands imposed on students. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. Perennial water scarcity in Enugu State is one of the greatest challenges residents of the city have had to contend with for several decades now. The people rely on rainfalls, hand-dug well and water vendors for their water needs. This situation, however, gets to crisis points during the dry season when the rain ceases, the wells dry up, and the vendors who source the commodity from outside the city hike their price. The situation is exacerbated by the hilly topography of the city. While Enugu State water problem seems to be defiled, all solutions and efforts by past administrations in the state, the current administration has taken drastic steps to arrest the monster by setting a 180 days target from its inception to change the narrative. Susan Eze has the report. In the absence of pipe-borne water in Enugu metropolis, other alternatives come to the rescue, but in most cases, they are not portable. Water vendors cash in on the situation. A 500-gallon tank goes for between 7 to 10,000 naira, while a 20 liters gallon is sold not less than 100 naira, depending on the season. Though the hilly topography of the city and the abundance of coal pose a peculiar challenge to the provision of water in the metropolis, it is however gratifying that in view of Governor Mba's promise of providing water for the populace, some positive signals are already emanating from the sector, with reactivation work going on at the various sites of the Enugu water scheme. We started on the 16th of June. We expect about 18 new industrial boreholes. We pumped the other one yesterday, and we are having 150,000 liters of water in an hour. That is what the pump is delivering. What we are expecting, we are delivering 60 million liters. Waiting in anticipation, Enugu residents say solving the prolonged water problem would not only have positive impact on other sectors such as manufacturing, small and medium enterprises, it will drastically reduce the cost of living in the coal city. In Enugu, Susan Eze, NTA News.
here. Do join us again. Glad to have you back. Enugu State Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture, says they are proactively sensitizing their primary audience on the outbreak of anthrax disease on livestock. Nta Enugu reports that these measures are sequel to the news of the first case of anthrax disease in Nigeria. Since the outbreak of anthrax disease in Nigeria as announced by the Federal Ministry of Agriculture, with Lagos and Niger State receiving their first hit, relevant stakeholders in Enugu State have been up and about blocking all loopholes, including sensitization and advocacy on the dangers associated with the spread of the deadly disease. A rapid response team from the veterinary department was quickly put in place and saddled with the responsibility of creating awareness to the target audience. We haven't confirmed the disease in Enugu State. That's why I say we are lucky. In that sensitization, the stakeholders, the primary stakeholders should be made to know the science of the disease in animal, so that the disease won't be allowed to cross our borders to enter into the states. In almost all the local governments, our area veterinary officers have been doing that, even without publicity, because it's difficult to approach the butchers, unless you are a professional. Every market in the livestock, we have veterinary doctors that we look into the animals. Any animal they are going to slaughter, the veterinary doctor in the morning will be checking all these things. Before they even arrive here, they will look and monitor all of them. After offloading, they will check the whole cows, make sure that the cows is very sound. That's why before we kill anything, veterinary will inspect it and make sure that everything is very okay before they kill it. The state epidemiologist and some veterinarians affirm that though the disease is non-contagious, man can get infected by coming in contact with an infected animal or contaminated animal products, and caution traders to look out for clinical signs of the disease present in the animals as well as study of the environment they purchase their livestock. They should be wary of sick animals, especially those that have shown clinical signs, sudden death, oozing of blood from the natural orifice, from nose, from eyes, from their ears, and anus, that they should never engage themselves in purchase or slaughter of any of those animals. It's prevented by vaccination. The Federal Ministry of Agriculture have already instituted vaccination in that area. Massive vaccination of cattle, sheep and goats, they are going on. They further informed livestock traders, butchers and transporters that the disease is treatable and preventable if detected early in mammals. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And to end the news, a recap of the major stories. Enugu State Governor has sworn in the Commissioner for Budget and Planning. Committee of Inquiry into the staff conduct of IMT has been constituted by the Governor Peter Mba. We also told you that Enugu State Minister of Agriculture is expediting action on curbing the spread of anthrax disease in the state. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.